ओके, तर तो ॲक्च्युली त्यांनी जी कवर स्टोरी केलेली आहे दॅट कॅन बी डिवायडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स अँड दॅट ॲक्च्युली इज इन 2 सेपरेट पार्ट्स. One part of it deals with something that is called as the politics and the economics of the cow. And he does quite a comprehensive job in terms of trying to make a point about this, कि the sort of cow vigilantism which is going on, इसका पूरा जो लॉजिक है वो कितना गलत किस्म का है as far as both politics and economics is concerned. The economics part of it is more interesting in terms of they go about detailing everything for you. की एक्झॅक्टली तुम्ही एक जनावर घेतल्याच्यानंतर ते किती दिवस जगतं, ते किती दिवस दूध देतं, त्या दुधातून तुम्हाला किती पैसे मिळतात, तुमचा त्याचा अपकीपचा जो काही खर्च आहे तो काय रेंजमध्ये जातो, सो ऑन अँड सो फोर्थ. सो इट्स लाईक क्वाईट अ डिटेल्ड वन. पण आय डोंट नो, आय पॉसिबली एम नॉट इंटरेस्टेड इन द काव ॲज ऑफ नाव फॉर अ सिम्पल रिझन, बिकॉज टाइम अँड अगेन वी हॅव बीन टॉकिंग अबाउट इट अँड देयर इज वन थिंग विच मोस्ट ऑफ दोज काव आर्टिकल्स लॅक. दे आर जस्ट नॉट एबल टू फोकस ऑन दिस कि ये जो मामला है ये आज की तारीख में हो क्यों रहा है. मैं जनरल द काव अंडरपिन्स ऑल द आर्टिकल्स. सो ती ते दलित अपसर्जवाले जे आर्टिकल्स आहेत ती त्याच्यामध्ये देखील येते, ते जे कावशी संबंधित आर्टिकल्स आहेत ते त्याच्यामध्ये देखील सगळीकडेच तुम्हाला काव बघायला मिळते. सो द रिझन फॉर द दलित अपसर्ज विच हॅज बीन फोकस्ड ऑन इन ऑल द दलित अपसर्ज आर्टिकल्स इज एसेन्शियली डीलिंग विथ द काव. सो जेवढ्याही सगळ्या स्टोरीज आहेत त्या सगळ्या स्टोरीज आर डीलिंग विथ द वे इन विच दलित्स अँड काव आर सॉर्ट ऑफ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ थिंग्स. हां, तो पण इट्स नॉट कमिंग टू द पॉइंट. माई होल प्रॉब्लम वॉज दैट इट्स नॉट जस्ट कमिंग अप टू द पॉइंट कि ये आज क्यों हो रहा है. ये तो बहुत पुराना मामला था, ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि हे काहीतरी नव्याने घडतं आहे. दैट द काउ इज़ अ टची मैटर, दैट द काउ इज़ पोलिटिकली सेंसिटिव, रिलीजियसली सेंसिटिव, ये तो सब था. But who are these people who are involved in all these activities of vigilantism? ये लोग exactly कौन है, ये कहाँ से आते हैं, इनके concerns क्या है, and why is it that they are doing whatever they are doing? So it's a very typical left liberal way of looking at things by debunking it by saying की त्यांचा काही फारसा विचार करायची गरज नाही आहे. They are anyway a sort of lumpen public. त्यांच्याकडे दुसरे काही कामधंदे करायला नाही आहेत. दे आर एनिवे एंगेजिंग इन ॲक्टिव्हिटीज विच आर इलिगल अँड अनकॉन्स्टिट्युशनल. अँड लुक, इवन द प्राईम मिनिस्टर हॅज सेड दॅट दे आर डुईंग समथिंग विच इज रॉंग. ओके, पण द रॉंग जरी असलं तरी ते इलॉजिकल नसतं ना. म्हणजे इवन इफ समथिंग इज रॉंग, द व्हेरी फॅक्ट दॅट इट कीप्स ऑन हॅपनिंग, द व्हेरी फॅक्ट दॅट इट इज पर्सिस्टंट, द व्हेरी फैक्ट दैट्स हैपनिंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, द वेरी फैक्ट दैट सब बोलने के बावजूद भी और होने के बावजूद भी वो फिर से हो रहा है. Even as of now, while I'm talking to you, some incidents or the other is happening somewhere or the other. On a daily basis, it's happening across the country. It's pertinent to stay back, sit back and ask this very important question कि कर कौन रहे हैं, उनका इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या आपको आप इसको मानो ना मानो, that's a different story altogether, but it's necessary to find out as to why are they doing it, who are these people who are involved in these activities. Okay, कारण जोवर तुम्ही ते नाही ॲड्रेस करणार तोपर्यंत दिस इज नॉट गोइंग टू गेट इफेक्टिवली रिझॉल्व्ड. ये किधर भी जाने वाला नहीं है. आता आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द काउ एज आई सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट काउ वाला बिजनेस नाउ. आई माइट एज वेल पुश इट फॉर सम सब्सिक्वेंट थिंग एंड आई विल कीप माई सेल्फ वेरी फोकस्ड ऑन दैट दलित वाला मामला कि वाई आर वी विटनेसिंग द सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच वी आर विटनेसिंग अक्रॉस द कंट्री. Why is it happening in the same numbers in which it is happening? And how does one look at what exactly is evolving? Okay. आता ये आज का जो केस था, मतलब the case that the Frontline is trying to address starts in the month of July. This happens in this place called as Una in Gujarat, where these 7 men are paraded from their village and brought to the urban police station का area. पुलिस स्टेशन वाला एरिया है जिधर ये हुआ है. दे आर टाइड अप टू अ व्हीकल एंड दे आर पब्लिकली फ्लॉग्ड. आणि आय डोंट नो की हू एक्झॅक्टली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द व्हिडिओ, पण अ व्हिडिओ ऑफ दिस ॲक्टिव्हिटी गोज व्हायरल अँड इट गोज ऑल ओव्हर द प्लेस. आणि अर्थात म्हणजे यू डोंट फाइंड इट बीन इमिजिएटली अड्रेस्ड. म्हणजे हे जे काही घडलेलं आहे त्याला इमिजिएट कुठल्याही प्रकारचं प्रत्युत्तर आलेलं नाही आहे. Neither at the level of the Modi government nor at the level of the Anandiben Patel government in Gujarat, nobody. So no one is worried about that. After they are not worried about it for a very simple reason. The total number of Dalits in Gujarat is just 9% of the population of 6 crore.
सो वो 9% है, 0.9, इट्स नथिंग मोर देन दैट. A, B, they are spread across the state. They are not spread in a manner की ज्याच्यामध्ये they can be concentrated in a single constituency, especially a single assembly constituency where it can become a decisive issue. की बाबा तुम्ही जर त्यांचा सपोर्ट नाही घेतला तर you possibly will not end up in a position of power and authority. असा काही प्रॉब्लेम नाही. The BJP has been in power in Gujarat for almost the last 20-25 years. And in all these 20-25 years, they have been in power without the Dalit vote. So they do have Dalits as far as the party is concerned. They do have Dalits who are ministers and all of that. पण तुम्हाला असं कधीही बघायला मिळत नाही की they are ostensibly worried about the Dalit vote. They are ostensibly interested in the Dalit vote. तर असं कधीच घडलेलं नाही आहे. So the BJP has been in power without the Dalit vote. And the BJP is not worried about the Dalits in Gujarat. कारण आपल्याला आत्तापर्यंत त्यांनी कधीच मतं दिलेली नाही आहेत आणि आपल्याला त्यांच्याकडनं मतांची अपेक्षा पण नाही आहे आणि त्यांच्याकडनं न मतं मिळतं देखील आपण सत्तेमध्ये आहे. त्याच्यामुळे त्यांना बिलकुलच या गोष्टीची चिंता नाही आहे की बाबा ये जो दलित वोट है ये आप इनको इस तरह से मारोगे पीटोगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे. त्यांचा प्रॉब्लेम गुजरात नाही आहे, त्यांचा प्रॉब्लेम उत्तर प्रदेश आहे, वेअर दलित्स कॉन्स्टिट्यूट क्लोज टू 20% ऑफ द वोट अक्रॉस द स्टेट. आणि in 2014 when the BJP won something like 71% of those 71 seats out of 80 in Uttar Pradesh, it was basically on account of the Dalit vote which shifted from all its traditional votes and moved towards the BJP, and that's the reason why it resulted in that fabulous sort of victory. आता दुर्दैवाने काय झालेलं आहे की there is something called as net based media की जी एक अशी गोष्ट आहे की जे भलं पण बोलतं बुरं पण बोलतं आणि सगळंच दाखवतं. तो हे असल्या गोष्टी आमच्याकडे पूर्वी घडत होत्या गुजरातमध्ये. असं नाही की आम्ही आज त्यांना मारलेलं आहे, आम्ही त्यांना कायमच आणलेलं आहे. पण ज्यावेळेला पूर्वी घडायचं ना त्यावेळेला ते असं व्हायरल बिरल नाही व्हायचं, त्याचा कोणी व्हिडिओ बनवायचं नाही. आता प्रॉब्लेम काय झाला कि उसका बना वीडियो वो गया वायरल और वो जाके इमीडिएटली पहुंचा उत्तर प्रदेश. Okay, Uttar Pradesh and Gujarat are going to go to assembly elections in 2017, though at different times. Uttar Pradesh would vote much early in March and Gujarat would be voting much late sometime around Diwali, either in September or in October. Okay, so problem हमारा ये है कि असं आम्ही त्यांना कायमच केलेलं आहे. पूर्वी व्हिडिओ नाही ना बनला आणि हाणणारे बावट निघाले की त्याला पब्लिकली तुडवून आला. मग हाणताना विचार करायचा ना की आसपासला कोणाकडे कॅमेरा आहे का, कोण काय करतंय का. तो दैट्स द रीज़न आई एम रियली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वीडियो बनाया किसने, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि वीडियो बनाने वाले लोग पीटने वालों में ही शामिल है एंड दे डिड इट पॉसिबली टू शो दिस टू द दलित्स इन गुजरात की जर मर्यादा ओलांडायचा प्रयत्न केला तर दिस इज व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन टू. पण अनफॉर्च्युनेटली इनफ आफ्टर द वीडियो वेंट वायरल एंड ऑल ओवर द प्लेस, it was Uttar Pradesh that started creating trouble for them. And it's Uttar Pradesh which is quite the tricky thing. We have at the end of the day, I need not even talk about this point, this is like something that is so simple and so well known. We are an arithmetic aggregative democracy है जो हमारे पॉलिटी का बेस है की ती अॅरिथमॅटिक मेजॉरिटीवरती चालते आणि ते अॅरिथमॅटिक जुळवण्यासाठी यू नीड टू डू समथिंग कॉल्ड एज ॲग्रिगेशन. यू हॅव टू कीप ऑन ॲग्रिगेटिंग थिंग्स की बाबा माझ्या घरातली 10 मतं, मग शेजारची 12 मतं, मग अजून गल्लीतल्या पलीकडच्यांची 24 मतं, असं ॲग्रिगेट करत जायला लागतं. आणि कारण दिस इज दॅट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला गेम है. सो जो उस मेजॉरिटी वाले नंबर तक पहुंचेगा, कोई मेजॉरिटी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, but he who would get the largest number of votes as compared to somebody else is the person who is going to win. It's as simple as that. आणि ते लार्जेस्ट जे आहे त्याला असला आपल्याकडे तसली काही कन्सेप्ट नाही आहे की बाबा कुठल्याही मतदारसंघामध्ये ते जसं वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये करतात मिनिमम 50+1 50%+1 एवढं मत पडलंच पाहिजे तरच यू वुड बी डिक्लेअर्ड ॲज अ विक्टर फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी. ओके, वी डोंट डू दॅट. आता दॅट इज अ मच बेटर सिस्टम फॉर अ डिफरंट रिझन ऑल टुगेदर, कारण दॅट ऑटोमॅटिकली सीज टू इट की मिनिमम 50 ते 51% लोकांचा आधार तुम्हाला लागणार म्हणजे लागणार. आमची ती गेम नाही आहे. तुम्ही 30% मतांवरती पण जिंकून जाऊ शकता.
So if you have some 6-7 candidates की ज्याच्यामध्ये the one who gets 30% might also trump all cards and come right at the top of things. पण ते 30% जे आहेत ना ते जसे एकाला मिळू शकतात तसे दुसऱ्याला पण मिळू शकतात. सो हमारा सिस्टम किस तरह से वर्कआउट होता है, हमारा सिस्टम इस तरह से वर्कआउट होता है कि एवरी कैंडिडेट हैज टू एम फॉर कलेक्टिंग, फॉर एग्रीगेटिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स. इट्स ओनली देन दैट यू कैन बी अ विक्टर. एंड मोर सो इन प्लेसेस लाइक उत्तर प्रदेश कि जिधर कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. Everything goes for a Trump in Uttar Pradesh for a simple reason, because it's India's largest state. So at close to 20 crore people, it's like one huge state all by itself. Okay, so तिथं ते कामच नाही करत. तिथं you have to work a very different logic altogether. तिथं you can't do the गुजरात वाला चीज. तू मला मत नाही देत ना, जा, आपल्याला तुझ्या मताची गरजच नाही. I will get elected irrespective of your vote. सो इस केस में आपको थैंक्स अ लॉट, इस केस में आपको करना ये पड़ता है कि यू विल हैव टू एम फॉर एज मेनी नंबर ऑफ वोट्स एज पॉसिबल. द मिनट इट वेंट इन उत्तर प्रदेश एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. द बीजेपी इन उत्तर प्रदेश हैड ऑर्गेनाइज्ड इन October, they planned to organize a big thing in Lucknow in terms of getting Buddhists from across the country in a big rally which would be addressed by Modi. आणि त्याच्यासाठी there's a चेतना sort of a rally which is happening across the state of Uttar Pradesh. आता त्याचा एक सिग्निफिकंट भाग जो व्हायचा होता तो आग्र्याला व्हायचा होता, ज्याच्यामध्ये अमित शाह was supposed to address that crowd. Unfortunately enough, once this video went viral and it became a big thing all over the place, the local organizers informed the BJP that we do not want. This is a religious activity. It's completely different from politics. Survatila, they did not have a problem in terms of getting associated with the BJP's politics. But once this took place, they were clear about this. तुम्ही आमच्यापासून थोडे लांबच राहा. कारण in that case, वो problem खाली आपका नहीं होगा, वो problem हमारा भी होगा. And this is a significant thing that for the first time in a long time, Mr. Shah had to get a rally cancelled. Of course, he walked out of it by saying की आम्हाला गुजरातमध्ये लय काम पडलेलं आहे, ते काय काम होतं आम्हाला लय चांगलं माहिती आहे, पण he did not take part in that rally. And it's becoming that bad. हे गुजरातमध्ये पाटीदारांच्या बाबतीत झालं की त्याला पाटीदारांनी बीजेपीच्या लोकांना सरळ सरळ सांगितलं की तुम्ही आमच्या गल्ल्यांमध्ये, आमच्या वस्त्यांमध्ये येण्याचा प्रयत्न पण करू नका. That was during the Patidar agitation last year. The Dalits cannot do it for a simple reason, because A, they are numerically a very small community. They are extremely widespread. They cannot make any focused sort of attack on anything of this. And they have always been sort of at the receiving end of all of this. A. B. This is not something that is laid only at the BJP's gates. This is something that goes at practically every government in Gujarat. जिसने भी राज किया गुजरात पे, उन सब लोगों ने इन लोगों को इसी तरह से ट्रीट किया है. Complete negligent, complete malign sort of influence, completely unconcerned about them and their causes. The Hindutva businesses in Gujarat will start in the 1980s, and the first governments will come to power in the 1990s. It's almost a 10 to 15 year ka build up. It will start in 1981 to be more specific, with what is known as the Madhav Singh Solanki government coming up with an official GR which was very simple. आणि त्या GRचं लॉजिक नंतर पुढे जाऊन तुम्हाला त्या इंदिरा साहनी केसमध्ये 93ला बघायला मिळतं. The GR was seats for the SCs and the STs will be filled up with the SCs and the STs. आता this is very logical. In the post-Mandal situation in which we all are, we all know this for sure. की बाबा seats reserved for the SCs and the STs are filled up by the SCs and the STs. So ह्याच्यात नवीन काहीच नाही आहे. हे तुम्हाला आम्हाला नवीन नाही आहे. In 1981 this was very different. For a simple reason, because till almost the Indira Sahni judgment of 1993, भारतामध्ये reservation was normally observed in what is called as breach. So seat advertise तर केलं जायचं for an SC ST candidate, seat प्रत्यक्ष भरलं जायचं with an open candidate. कारण the law had a provision for what is called as de-reserving seats in the absence of sufficiently eligible candidates. सो लॉ का प्रोविज़न ये था कि अगर जो रिक्रूटिंग ऑफिसर है वो इस बात को नोटिफाई करे कि देखिए भाई हमने सीट एडवर्टाइज तो किया,
पर जिन लोगों के लिए सीट एडवर्टाइज किया उनमें से हमको कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला. सो अंडर द लॉ यू कुड डी रिजर्व द सीट, and your de-reserved seat essentially was offered to what is known as the open category candidates. So when he does this in 1981, when he says that SC seats would be filled up with SC candidates and ST seats would be filled up with ST candidates, my God, Gujarat went in for years of rioting, years. It stopped only when Solanki was ordered to leave in 1985 by the Rajiv Gandhi government. जवळजवळ 4 ते 5 वर्ष राज्यामध्ये भीषण दंगली झालेल्या आहेत, भीषण. ओके, सगळ्या दंगलींमध्ये इट्स द पटेल्स, द पाटीदार्स, द अपर कास्ट वर्सेस द दलित्स अँड द आदिवासीज. आणि द आदिवासी प्रॉब्लेम इज की त्यांना शोधायला तुम्हाला जरा लांबच जायला लागतं. And there are certain areas in Gujarat where, despite the fact that they are less than the SC population, they are found in a largely concentrated manner. So there is not much that you can do about the Adivasis. So इस violence का सबसे बड़ा target जो था were what in those days were called as Harijans, and across the state they were targeted. त्यांना त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन मारलेले, त्यांना त्यांच्या वस्त्यांच्या बाहेर आणून मारलेले, त्यांना सगळ्या पद्धतीने मारलेले. And the ostensible logic was कि अगर ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, ये लोग अगर गवर्नमेंट डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, दिस इज लिटरली व्हॉट दे हॅव डन. द पाटीदार क्वेश्चन वॉज, ह्यांनी जर ही कामं करायची असं जर ठरलं किंवा ह्यांनी जर ही कामं केली तर रस्ते झाडणार कोणी. सो त्या 5-6 वर्षांच्या दंगलीमध्ये आहे ना, त्या दंगलीचं आउटवर्ड एक्सप्रेशन अँड सिम्बल जे आहे ना, झाडू आहे. So they used to get into, they were beaten up with brooms, they had brooms thrown at them, and it was terrible, it was simply terrible. But they are not in a position wherein they can react to anything of this. And the most vulnerable section of the population, numerically small hai, economically or financially speaking extremely poor or backward hai, doesn't have a congregated voice. Gujarat doesn't have any legacy of the type of social reform which, say for example, Maharashtra had. Gujarat का social reform perverted है. Gujarat social reform is Swaminarayan, which is horrible. In Gujarati schools you actually are taught that the Swaminarayan Sampradaya is what reformed Hinduism in the 19th century. And Swaminarayan, my God, the man is clear about this. आपण प्रत्येक जण ज्या जातीत जन्माला येतो ते आपल्या गेल्या जन्माच्या कर्माचं फळ आहे, आणि ह्या जन्मामध्ये आपण प्रत्येक जणांनी आपापल्या जाती आणि आपापल्या पायरीप्रमाणे वागलं पाहिजे. दॅट इज स्वामीनारायण, एंड दैट इज गुजरात सोशल रिफॉर्म. सो वो जैसा आपका सत्यशोधक समाज वाला है, से फॉर एग्जाम्पल आर्य समाज वाला है, वैसा वाला कोई सोशल रिफॉर्म गुजरात में कभी हुआ नहीं. इट्स एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड स्टेट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. ओके, so the problem is these are people who are not in a position to rebut anything. But at that point of time in 1981, their presence in the government itself is very low. So असं पण नाही की बाबा we can use state resources to sort of rebut whatever is happening against us. ये भी नहीं किया जा सकता था. So you were at the receiving. अर्थात the Congress did this. माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, with an idea of what is called as building a strong coalition of the disadvantaged and the unprivileged. Solanki khud kshatriya hai. So Solanki brought into existence this Gujarati formulation of what is known as Kham. The Kshatriyas, the Harijans, Adivasis and Muslims. Between them they form something like 50 to 55% of Gujarat's population. So the idea was कि इन सबको इकट्ठा करना है and build up a social coalition which will permanently keep the Congress in power. The BJP's way of dealing with this was to individually target every section. क्षत्रियों के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते हैं. So Kshatriyas as of now happen to be that one strong community in Gujarat which has never been appropriated by the BJP and which has never been put into anything. Okay, the BJP's way of taking this on was to pit the Patels against all of them. And the Patels, in terms of being a rural level elite, had an interest in seeing to it that at least 3 of these communities, the Kshatriyas are largely what is called as an urban community, so nobody is worried about them.
Harijans, Dalits, Harijans, Adivasis and Muslims should not stay out of the line. क्योंकि अगर ये लोग out of the line गए तो that creates a problem as far as Patel का local level का economic interest is concerned. So the Patels who took on all of this, it was the Patels who were एकदम spearheaded by the BJP and pioneered into this whole activity कि we can take this on and we will see to it that this is broken down. So त्या अर्थानी Harijan violences in Gujarat बिल्कुल नया मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है. It has been happening time and again. You find references way back in the 1920s when Gandhi, newly arrived from South Africa in Gujarat, keeps writing in his papers about how badly do the Patels treat the Harijans in villages in Gujarat. त्याच्यात नवीन काही नाही आहे, हे पूर्वीपासूनच चालू आहे, हे असंच चालू आहे. The interesting thing is, at least in this Unawala case, it ostensibly doesn't seem to be the Patels who were at the other end in terms of dealing with the Harijans. The Una case sort of happens to be a case wherein those who were engaged in taking on the Dalits were actually OBCs. And that's the new pattern that you get across the country. Ki it's no longer the upper caste, as in the pure upper caste, the Rajput Brahmin caste, which are engaged in physical level on-street confrontations with the Dalits. Throughout the country, the case is of what is called as the OBCs versus the Dalits. So ये मामला अभी ऐसा वाला मामला नहीं है कि जिसमें what you get is, say for example, the upper caste are targeting the Dalits. The upper caste are no longer targeting the Dalits, at least physically. What is getting targeted, or the people who are targeting them all over the place, are what are known as the OBCs. म्हणून that cow vigilantism needs to be understood in a very different manner altogether. ये आइडिया कि गाय पवित्र है, ये आइडिया कि वो एक तरह से अगन्य है, आपने उसको मारना नहीं है, अपर कास्ट आइडिया है. The middle caste OBC peasantry was never in the past bothered with this sort of a notion. म्हणजे ते सगळे जे काही ओबीसी पेझंट्स आहेत अक्रॉस द कंट्री वर इन अ व्हेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिच्युएशन. जोवर दूध देती तोवर खाऊ घालू, ज्या दिवशी दूध देणं बंद करते त्या दिवशी आपण विकून मोकळे, कारण त्याच्या पलीकडे परवडत नाही. ओके, बरं ती विकली कुणाला जातीये, तर ती विकली जातीये टू आयदर द कसाईज और टू द लोअर कास्ट विच आर एंगेजिंग इन दीज टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज of killing it, skinning it, getting its meat, getting its leather and all of that. So they are the ones to whom this has been disposed of. कि हे तुम्ही घेऊन टाका आणि you deal with it and give us money in exchange for it. आता the problem is throughout the country the OBC castes are even today involved in this sort of business. त्याच्यामुळे काऊ का बिजनेस एकदम ट्रिकी मामला है. बेचने वाले भी सब लोग हैं, खरीदने वाले भी सब लोग हैं. खाली किया ये जा रहा है कि एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि इट्स ओनली स्पेसिफिक पीपल हु आर एंगेज्ड इन हार्मफुल ऍक्टिव्हिटीज अगेन्स्ट द काउ. सो विकणारे देखील सगळ्याच प्रकारची लोक विकतात. द ओबीसी फार्मर इज सेलिंग इट ऑफ, ही इज नॉट कीपिंग इट विथ हिम. पण द ओबीसी फार्मर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ पोलिटिकल एक्टिविटी जो उसको बीजेपी के साथ लेके जाता है, एंड जिसमें वो अक्सर अपने गांव में हरकतें नहीं करते फिरता है, वो कहीं और जाके ये हरकतें करते फिरता है कि वी हैव गॉट टू टारगेट द मुस्लिम्स एंड द दलित्स फॉर द सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज इन व्हिच दे आर इन्वॉल्व्ड. But the OBCs who are involved in all of this more than the upper caste. Idea upper casteist है. The idea that the cow is something that is divine, quasi divine, has to be protected, has to be fended for, ही idea upper casteist है. Okay, the upper caste never had to bother with what is called as the economics of the cow. आम्हाला जेव्हा मिळाली तेव्हा आम्हाला काय फुकटच मिळाली. आम्हाला त्याचा कधीच विचार करायला लागलेला नाही की बाबा आम्हाला लोकांनी पूर्वी ज्या गायी दिलेल्या आहेत त्या गायी पण दिलेल्या आहेत आणि त्यांचं पोषण करण्यासाठी जमिनी पण दिलेल्या आहेत. सो ह्या जमिनीमध्ये येणार जे काही पॅस्चरिंग फॉरेस्टिंग असेल त्याच्यावरती ती जगल आणि गायींचे कळप आम्हाला देऊन टाकलेले. सो आम्हाला कधीच या गोष्टीचा विचार करायला लागलेला नाही की हाऊ डज वन डील विथ द इकॉनॉमिक्स ऑफ द काव. The economics of the cow is what is to be dealt with by the farmer. कि जिसके लिए काव एक सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो उसका प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. सो दिस न्यू थिंग विच इज नाउ इमर्जिंग ऑल ओवर द प्लेस,
the new interesting thing that is now happening in most of the cases, it's almost like तुम्ही जर 81 कट ऑफ धरला तर ते जवळजवळ आता 30 वर्षांनी परत आलेले आहेत आणि आता 30 वर्षांनी परत येऊन हॅज कम इन अ साइज अँड अ शेप विच सेज दॅट दिस कॅन बी ब्रश्ड असाइड and this is not going to be kept away for any reason whatsoever. The only idea which now underpins all of it is आवाज करो, उसका नतीजा जो भी हो, उससे जो निकले वो निकले, ना निकले वो ना निकले. The Gujarat government even today is sort of, I would call it malign किस्म का neglect towards the Dalit cause. You had people marching across the state. ज्या promptness नी the partidar cause was addressed by creating a category in the law called as the economically backward classes, providing them with reservation, bringing in money to be provided for the cause of the community, you don't see anything as far as the Dalits are concerned. हाँ, ह्या विषयावरनं आनंदीबेन पटेल गवर्नमेंट गेलं, पण that's a different story altogether. वो हमारे इंटरनल पॉलिटिकिंग का हिस्सा था. मैं दाखवताना मी असं दाखवलं की बघा, we dismissed her because she was not in a position to do something about this which is emerging, आणि हम लोग कितना प्रो दलित है इसके लिए हमने सारी दुनिया को ये दिखाया की देखो हम काढ दिया, पण तिला काढले ह्याचा प्रॉब्लेम तुमचे इंटरनल पॉलिटिक्स आहे, त्याचा दलितांची काही घेणं देणं नाही. सो पाटीदारांना स्टेटमधनं पैसे मिळू शकतात, पाटीदारांसाठी कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन केली जाऊ शकते, पण द कॉजेस विच द दलित्स आर क्रिएटिंग, द इश्यूज विच दे आर रेजिंग, neither does the Gujarat government have money for it, nor does the Gujarat government have any inclination to address anything of it. आणि this is too late in the day ना. म्हणजे आता प्रॉब्लेम असा आहे की coming so close to the next elections, we now don't want to upset any apple cart. हमने anyway 20 साल उनके बिना राज किया है, अब उनके कॉज को हम क्यों एड्रेस करें? So why should we give in to any issue which they are raising? One of the most sizable things which they are demanding in Gujarat now, and which is going to be like one big thing as far as any next government is concerned, is they are demanding land. And Dalits in Gujarat were always sort of identified with something which says they never had any land. They are a landless community. वो महाराष्ट्र वाला केस नहीं है कि जिधर आप लोअर कास्ट होते हुए भी आपको गांव का सोसायटी जो है उसमें जमीन होगा. द लोअर कास्ट इन महाराष्ट्र हॅड व्हॉट वॉज कॉल्ड एज वतन जमीन, की ज्याला महारवतनाची जमीन म्हणतात ना, ती वतनाची जमीन होती, पण तसं गुजरात दलित्स नेवर हॅड एनी स्टेक इन लँड. दे वर परफेक्टली लँडलेस कम्युनिटी. आता दे आर स्ट्रेंजली इनफ मेकिंग दिस डिमांड की ह्याच्या पुढं तुमची कुठलीही जनावरं साफ करण्याचं काम आपलं नाही, तुम्ही आणि तुमचं मेलेलं जनावर यांनी काय गरबा खेळायचा आहे तो खेळा, आपण हे काम करणार नाही. ओके, आता सिस्टम किस तरह से ऑपरेट होता था, तुम ये काम करते हो इसलिए तुम अनटचेबल हो, और तुम अनटचेबल हो इसलिए तुम ऐसे ही काम करोगे. जनावर मेले तुमचं, साफ करायचं काम त्याचं. बरं, तो राहतो गावाच्या बाहेर, इज नॉट सपोज टू स्टे विद इन द विलेज. हे साफ करायचं, घेऊन जायचं, त्याचं जे काय करायचं ते करायचं. दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग केस इन द सेंस, आज की तारीख में पूरा गेम क्या चल रहा है, वी हैव गॉट टू मैनेज परसेप्शंस. सो अ गवर्नमेंट विच 2002 के राइट के केसेस अनरिजॉल्व्ड है, वो ये वाला केस में प्रॉम्प्ट आपको पुलिस का रिपोर्ट देता है ये कहते हुए कि वो जो गाय इन 7 लोगों ने स्किन किया है ना, ती गाय ह्यांनी मारली नाहीये. त्या गावामध्ये देयर इज अन आहिर, आय डोंट गेट हिज फर्स्ट नेम, ती गाय त्याची होती, ती गाय झाली गायब. ती गायब झाल्याच्या नंतर ते गेलं बोंबलत त्याला शोधत, ती काय सापडली नाही. सीन 2 मध्ये सापडलं काय, तर हे 7 जण बसून एक मेलेली गाय सोलतायत. ते आलं तिथं आणि ते म्हटलं तुम्ही गाय मारली. पुलिस इन्क्वायरी रिपोर्ट ये है, गाय त्यांनी नाही मारली, गाय सिंहानी मारली, त्यांनी जाऊन फक्त स्किन केली. This with a government which has a very shoddy record of police investigations in the past, a very very bad record, hundreds of unresolved cases. पण आम्हाला ह्या केसमध्ये लगेच सापडलं की नाही, त्यांनी नाही मारली, सिंहानी मारली. सिंह कुठनं आला आहे सगळ्यामध्ये? कारण आता आपल्याला करायचं काय आहे, आपल्याला एक परसेप्शन मॅनेज करायचं आहे.
आपल्या विरुद्ध जे काही हे एक जन्मत तयार होतंय की बघा ते किती वाईट आहेत, ते लोकांना अशा पद्धतीने मारतात, ते लोकांचा अशा पद्धतीने हाल करतात, तो आपल्याला ते परसेप्शन बदलायचं आहे. सो वी आर इन्वॉल्ड इन व्हॉट इज कॉल्ड एज मॅनेजिंग परसेप्शन्स. पण उसका इश्यू ॲड्रेस करणे काय क्या, मग दे हॅव डिसाइडेड आम्ही ही कामं करणार नाही आणि सरकारने आम्हाला जमीन द्यावी. गुजरात सरकार जमीन त्यांना कुठल्याही स्थितीत देऊ शकत नाही. जमीन कुठनं देणार काढून? तुम्ही त्यांना जर जमीन दिली, तुम्ही पाटीदारांना काय सांगणार? आपल्याकडं अंबानी, अडाणी आणि पाटीदार ह्यांच्यासाठी जमीन आहे, हरिजनांसाठी जमीन नाही. आणि आज की तारीख में देयर स्ट्रॉन्ग प्रॉमिनेंट डिमांड इज वी वॉन्ट लँड. वी गिव अप ऑन ऑल ऑफ दिस. We take the benefit of something called as reservations. We move into respectable professions and occupations. And the most important thing that needs to be addressed at the village level, ये जो शहर वाला दलित है वो ये सब कर सकता है. मतलब गुजराती urban Dalits are a phenomenal community all by themselves. You will find them in businesses, you will find them in vocations, you will find them at all levels. Problem ग्रामीण इलाकों वाले दलितों का है. तो आता त्यांचं म्हणणं तुम्ही आम्हाला जमीन द्या, so that we can start some sort of agriculture and we can give up all these traditional occupations once and for all. बरं, आपण जर एक महान संस्कृती आहोत, आपण जर एक अत्यंत वंदनीय अशा प्रकारचा आपला भूतकाळ आहे, तर हे परंपरागत अशा प्रकारचे जे जॉब्स अँड ऑक्युपेशन्स आहेत विच आर असोसिएटेड विथ सर्टन कास्ट, हा आपल्या गौरवशाली परंपरेचा भाग आहे का नाही? बत्त्या लावण्याचे धंदे चालू आहेत. बत्त्या खोटं बोलत राहणे हा आपला जन्मजात स्वभाव असल्या कारणाने ते सगळीकडे चालू आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेश दलित लीडर who has done a 3-volume huge 3-volume history of the Dalits in India, ज्याच्यामध्ये साहेबांनी सांगताना असं सांगितलेलं आहे की ह्या सगळ्या जाती ज्या अस्पृश्य आहेत ना, ज्या अशा चामडा नसल्या सगळ्या प्रकारच्या कामांशी संबंधित आहेत आणि ती कामं करतात, ह्या जाती आहेत ना, खरं तर ते मुसलमान आले ना, त्यांनी ह्या लोकांना अशी कामं करायला बाध्य केलं. नाही तर लोक त्याच्या आधी असली कामं नव्हते करत. सो इट्स द मेडिवल सल्तनट्स who use state power and coercion to force caste into unclean occupations. ते डोक्यातनं जात नाही की हे अनक्लीन आहे, हे चुकूनही डोक्यातनं जात नाही की हे जे काम आहे हे अनक्लीन आहे. कातड्याशी काम करणे, गाईच्या हाडांशी त्याचं प्रोसेसिंग करून त्याच्याशी काम करणे, हां, हे अनक्लीन आहे. आणि हे त्यांनी त्यांच्या मागं लावलं आणि त्याच्यामुळे ना ही लोक अनटचेबल झाली. Did the Muslims have a concept called as untouchability? The simple problem is कि in none of the Islamic countries is anyone dealing with leather ever seen as an untouchable. So what is so unique about South Asia कि जिधर आने के बाद the Muslims come up with a brilliant concept called as untouchability, which is associated with people working with leather. बरं, ह्याला काही आधार नाही आहे, हे आपल्या मनात नाही, ह्याला कशालाच आधार नसतात, हे सगळं आपल्या इमॅजिनेशनमधनं येतं. मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन टेल यू दैट बादशाह और राजा के बीच की लड़ाई में बादशाह गायों को आगे करते थे. सो इट्स व्हेरी फनी. आणि आत्ताच्या घडीला जे काही करून निस्तारून टाकता येईल ते आम्हाला करायचं. लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, डीप कुछ नहीं है, बेसिक चेंज कुछ नहीं है. In a democracy of the sort that we are, how do you manage the gap between interests and identities? A आपका इंटरेस्ट है, B आपकी आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी और इंटरेस्ट के बीच वाला दूरी आप एग्जैक्टली किस तरह से ब्रिज अप करने वाले. As Dalits, as an identity, your interest as of now in the absence of any other alternative is in terms of dealing with dead animals. सही है? As upper caste, our interest is in seeing to it that we regulate this activity in which you are involved. These two things run counter to each other. तुम्हाला हे प्रामाणिकपणे मान्य करायला लागेल, त्याला दुसरा काहीही पर्याय नाही
कि there are people who are interested in leather and in beef. They are fellow Indians. Do you respect their choice of vocation or their choice of cuisine? It's a question as simple as that. आणि जर तुमचं असं म्हणणं आहे की आय डोंट रिस्पेक्ट इट, आय डोंट गेट अलॉन्ग विथ इट, मग व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव विच यू वांट टू क्रिएट? इसका फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? आप लोग उन लोगों को ज़मीन दे सकते हो, आप लोग उन लोगों को जॉब्स दे सकते हो, आप लोग उनके खाने का ऐसा बंदोबस्त कर सकते हो कि जिसमें दे वुड पॉसिबली गेट द सेम फ्लेवर दैट वन गेट्स आउट ऑफ बीफ बाय नॉट ईटिंग बीफ. I should get the same flavor. I'm used to a certain flavor. तुम्हाला म्हणायचं आहे ना की हे पवित्र याला मारू नये, ठीक आहे, मग मला ती जी फ्लेवर, जी माझी ट्रेडिशनल फ्लेवर आहे, आय एम यूज टू इट, आय लव अँड लाईक इट. कॅन यू गिव्ह मी दॅट फ्लेवर? सो ओके, वी वोंट किल कॅटल, बट आय वॉन्ट फूड दॅट आय एम अट्यून टू ॲज फार ॲज सर्टन फ्लेवर्स आर कन्सर्न. आपण पुण्यामध्ये नाही का खात रोज संध्याकाळी भात, वरण, तूप, मेथकूट? नॉनसेन्स आहे ते. पण नोबडी टेल्स यू दॅट ना की हे नॉनसेन्स आहे. वाय डू यू ईट इट डे अपॉन डे, एव्हरी डे? कारण यू आर यूज टू अ सर्टन फ्लेवर, यू लाईक इट, यू इंडल्ज इन इट. सो देर आर पीपल हू आर यूज टू अ फ्लेवर कॉल्ड एज बीफ. They like it, they engage in it, they indulge in it. तो तुला आनंद देत नहीं है ना, तो कैसे तो खाते है ना. सो अब ये आइडेंटिटीज और इंटरेस्ट का बीच का गैप जो है ना, इसको ब्रिज अप कैसे किया जाएगा? व्हॉट इज द हिंदुत्व आयडिया दॅट यू हॅव ॲट द एंड ऑफ द डे? बिकॉज त्या केसमध्ये सगळ्यात पहिला जो इश्यू रेज होतो ना, आर दलित्स हिंदूज ऑर नॉट? NSSO 2014 का कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन सर्वे है. 70% ऑफ द कंट्री इज नॉन वेजिटेरियन. 30% ऑफ इंडियन्स ईट बीफ. 30. ज्याच्यामध्ये गेल्या महिन्यात आपण असं गृहीत धरू की 19% हे मुस्लिम्स आहेत आणि 2 ते 2.5% हे ख्रिश्चन्स आहेत. 0.07 पारसीज आहे हु आर एंगेज्ड इन बीफ ईटिंग. तरी पण इट लीव्स बिहाइंड अ सबस्टैंटिव नंबर ऑफ समथिंग लाइक 9 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो ना पारसी है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, पर फिर भी बीफ खा रहा है. आता ते हिंदू आहेत का नाही आहेत? का ते इलेक्ट्रली हिंदू आहेत, बट इन टर्म्स ऑफ फूड अँड कुझिन अँड कल्चर ते हिंदू नाही आहेत. सो हाऊ डू यू टेक दॅट पोझिशन? अच्छा, दिस सर्वे इज बेस्ड ऑन आस्किंग समबडी अ क्वेश्चन की गेल्या 4 आठवड्यांमध्ये तुम्ही काय फूड कंझ्युम केलेला आहे. मे बी द नंबर माइट बी मोर. जर 4 आठवड्यांच्या पलीकडचा जर टाइम फ्रेम विचारात घेतली तर कदाचित हा 30% जास्त असणारा नंबर देखील असू शकतो. सो वो तो जेन्युइन क्वेश्चन है कि डू यू ट्रीट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड पारसीज एज इंडियंस, तो वो तो है. पर ये जो 9% नॉन मुस्लिम, नॉन क्रिश्चियन, नॉन पारसी पॉपुलेशन बीफ ईटिंग है, वो पॉप्युलेशन हिंदू है या नहीं है? हे सोडवायचं कसं? हे इक्वेशन सुटणार कसं? हां, आणि as I said कि they are not interested in addressing it at the Gujarat level. Their only problem is managing the Uttar Pradesh perception. आपकी वोट की दरकार है, that is all. तो आपल्याला मत द्या, आपलं काम संपलं. Party with a difference, and this was supposed to be a party with a difference. This was supposed to be a party which used to tell people that the other parties in India, namely the secular, they don't say that we are a secular party. The other secular parties in India are involved in what is called as vote bank politics. तो अगर बाकी लोगों का वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आपका कौन सा पॉलिटिक्स है फिर ये? This politics which is involved in pandering to a select section of the upper caste in India, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है. सो बाकीचे वोट बैंक पॉलिटिक्स करता, आम्ही नाही करत.
and ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है. So I don't know what sort of development are we talking about in this country which sort of insists on this, that I in power would dictate what you see, what you hear, what you read, what you listen to, what you eat, who do you socialize with. What development game is this? I don't understand this. And this can't be contained for any reason whatsoever. There is a gulf. There is a huge gulf, and it's time that they acknowledge the fact that there's a gulf. You cannot appropriate Dalits in this entire formulation of what is called as Hindu and Hindutva are the strongest point of disjuncture. You can't treat them equally. अगर आप ये कहो, आपको कुछ चीजें हैं जिसका आपके पास सीधा जवाब होना बहुत जरूरी है. Is caste an inseparable aspect of Hinduism or not? Or is caste merely a social formulation bereft of Hinduism? A. B. Caste hierarchical है. अगर caste hierarchical है तो उसमें सबसे lower level जो आता है, can it claim equality with those who are at the higher level? And if this becomes the basis of citizenship in the post-May 2014 India, so are we creating a citizenship which is premised on something called as hierarchy? अगर ये मानना है कि भाई May 2014 में कुछ तो बहुत ग्रेट हुआ है इस कंट्री में, इट्स लाइक a great grand revolution that we have entered into, तो मग त्याचा सोशल बेस काय? In the absence of substantive issues getting addressed, what you get is petty symbolism. So हिथं घर, तिथं मंदिर, तिथं पुतळा. Substantive issue जो है, life, livelihood, and in this case now security of existence, these issues don't get addressed. So what gets addressed is largest statue, largest memorial, कारण ते करणं सोपं असतं. बरं त्याच्यातनं चार लोकांचे पैसे पण सुटतात. कारण असं काही जरी करायचं झालं तरी देखील त्याला तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर आणायला लागणार, ते बांधायला लागणार. सो एक 4-5 लोक आपली जी आहेत त्यांचे पैसे पण सुटतात त्याच्यामध्ये. पण जो सबस्टॅन्टिव्ह मॅटर है लाइफ, लाइवलीहुड और सिक्योरिटी का, विच विल पिट द लोअर कास्ट अगेंस्ट द अपर कास्ट, दिस कॅनॉट बी अड्रेस्ड इन एनी अदर मॅनर. मग इट गोज बॅक टू दॅट ओल्ड गांधीन फॉर्म्युलेशन की आपण त्यांच्याबद्दल सहृदय असावं, आपण कसं त्यांच्याबद्दल कंपॅशन असावं, आपण कसं त्यांच्याबद्दल सहृदय असावं, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती ठेवावी. पण सहानुभूती, सहृदयता पॉलिटिकल रेल्म में नहीं ना आता है. मी गरीबाबद्दल, तो खालच्या जातीतला आहे, मी त्याच्याबद्दल कसं बरं वाटावं मला, हे बेसिकली तुझ्याबद्दल झालं. तुला त्याच्याबद्दल बरं वाटल्याने त्याला काय मिळणार आहे की नाही. हा व्हिडिओ बघितल्याच्या नंतर माझ्या मनामध्ये असा भाव जागृत होणे की नाही असं कुठल्याही माणसाने कुठल्याही माणसाशी वागू नये, हे वाईट आहे. आणि अरे अरे किती वाईट आणि दयनीय त्यांची अवस्था. हे नॉनसेन्स साने गुरुजी फॉर्म्युलेशन्स करायची वेळ संपून गेली आहे, केव्हा संपली आहे. ही भिकार फॉर्म्युलेशन्स आहेत. साने गुरुजी अजून होपलेस माणूस आहे ज्याचा खूप स्ट्रॉंग कनेक्शन आहे विथ दॅट गाईवाला बिझनेस, आणि इन अ व्हेरी रॉंग अँड परवर्स वे. व्हेरी व्हेरी रॉंग अँड परवर्स वे. तुम्ही माझ्याबद्दल सहानुभूती ठेवून मला त्याचा काहीच फायदा होत नाही ना. आणि सहानुभूती कुड वर्क इन pre-1947 इंडिया वेर वी आर नॉट सपोज टू बी इक्वल सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक. वंस पोस्ट 1947 इंडिया में हम इक्वल सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक बन गए ना, सहानुभूति इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड. Fraternity is what is required. Brotherhood is what is required. Fellow feeling is what is required. आणि सहानुभूतीची गेमच ती आहे ना. सहानुभूती इसेन्शियली एक अनइवन किस्म का सेन्सेशन है. मला ज्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटते, ज्या कारणासाठी वाटते, त्याला त्याच कारणासाठी माझ्याबद्दल नाही ना सहानुभूती वाटू शकत.
तो सहानुभूति मुळात एक अनइक्वल किस्म का सेंसेशन है, कोई फायदा नहीं है उसका. तुम्ही दलितांना मारू नका. तुम्हाला जर असं वाटलं की दलितांना मारायचं आहे, मला गोळ्या घाला. As I said, you are one of the world's most protected political leaders. तुमच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांना तुम्हाला भेटता येत नाही. आता तुला मारायला कुठं भेटायचं आपण? ह्याचं डिडक्टिव्ह लॉजिक लक्षात आलं का? आय नरेंद्र मोदी टेल्स यू दिस दॅट तुम्ही दलितांना मारू नका. तुम्हाला जर त्यांना मारा असं वाटलं तर तुम्ही मला गोळ्या घाला. द सेकंड प्रॉपोजिशन इज नॉट गोइंग टू हॅपन, which effectively means the first one can continue. मारा. तुम्ही दलितांना मारू नका, तुम्ही मला गोळ्या घाला. तुम्ही मला गोळ्या घालू शकत नाही कारण आय एम बियॉन्ड यू अँड युअर अप्रोच. मग द फर्स्ट वन ऑब्व्हियसली स्टँड्स ना, की ज्याचा सरळ सरळ डिडक्टिव्ह अर्थ असा आहे तुम्ही दलितांना हाणत फिरा. काय करणार आता? मी किती बावळट, मूर्ख आणि फालतू असावं ना. This doesn't call in for this sort of Bollywood dialogue. Now, this calls in for a very straight, simple thing. The law should take its course. I, as the Prime Minister of this union, demand that at all level, law enforcement agencies should act in as brutal a manner as is possible. The minute they get a case like this to address, and if law enforcement doesn't work, the higher authorities should enforce the law by acting against the law enforcement agents. It's as simple as that. It doesn't require all this dramabazi. इसका जरूरत नहीं है. एक सिंपल किस्म का प्रोपोजिशन है. लॉ में सारा प्रावधान है. There's something called the SC/ST Act, under which if you are found engaging in any act of violence against a person coming from such a community, there's a provision to prosecute you. What is this funny situation in which we are, where the Prime Minister of India cannot demand that the law be enforced? You were sworn in to abide by the law. आप जिस वजह से उस पोजीशन में हो ना, वो पोजीशन का आपका पहला क्राइटेरिया इज यू वुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एज एमिनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. The law is the only thing that binds all of us together. And in this sort of situation, the Indian Prime Minister voluntarily and knowingly abdicating his legal responsibility, there's nothing as funny as that. और तू वहां पे है, उसका वजह लॉ है, तू उसको छोड़ के बाकी सारी बातें कर रहा है. This doesn't work. This just doesn't work. तो तुला मारून हा प्रश्न सुटत नाहीये ना. 17% पॉपुलेशन है दलितों का अक्रॉस द कंट्री इन 1.21 बिलियन पीपल. All 17% as of now are in the worst of situations possible. In their life, livelihood and security, everything under a certain sort of cloud. ह्याला मारून हा प्रश्न कसा सोडवायचा? भंपक सोल्यूशन सांगू नयेत ना. सिंपल चीज है, द लॉ शुड बी एनफोर्स्ड. ही डजंट वांट टू टॉक ऑफ दैट. जस्ट डजंट वांट टू टॉक ऑफ. कसं करावे? हुशार माणसांनी तर मला असं सांगितलं, अहो सर जगभर चाललंय, तुम्ही टीव्ही बघत नाही का? त्या अमेरिकेमध्ये ब्लॅक्सचं पण असंच चालू आहे. So if in the United States the blacks are at the receiving end of this and the blacks are being treated horribly, okay, so this is some sort of reason or excuse as to why we can continue with whatever we are doing in India against the Dalits. When you look at the American cases, the minute you get those types of incidences happening anywhere, the promptness with which they are addressed, the president addresses it right at the minute when it happens. He doesn't take 8 days, 10 days, 12 days, 1 month. अभी का उना वाला जो केस था, साहेबांनी एका महिन्याच्या नंतर तोंड उघडलं.
तो बराक ओबामा ऐसा नहीं ना करता है, जिस मिनट पे हुआ उस मिनट पे ही इज गोइंग टू एड्रेस इट. एंड ही तो वर्क्स विद अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लीगल सिस्टम जिसमें स्टेट लॉ रन्स काउंटर टू फेडरल लॉ, काउंटी लॉज एंड एनफोर्समेंट विल रन काउंटर टू स्टेट लॉज. वो कुछ तो करता है, वो दिखाता है कि ही सीरियस अबाउट इट, ही मीन्स इट. हम क्या करते हैं? कुछ नाही करते. आणि लोकांना नंतर असं सुचतं की ना ते बघा ना तुम्ही त्यांच्याकडे पण असंच चाललेलं आहे. होत सगळीकडे, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. The only point this time is this is not going to go uninspected, this is not going to go unverified, unchecked, and we are definitely going to make a big noise out of it. Because now technology places at our disposal a whole range of devices, a whole range of techniques by which आपने कुछ भी किया ना वो डॉक्यूमेंट होगा और वो यूनिवर्सल होगा. ठीक आहे, त्यांनी आत्ताच्या घडीला माझा प्रश्न सुटत नाही, पण कमीत कमी आय प्लेस दिस ऑन रेकॉर्ड ॲज टू हाऊ रॉंग वॉज युअर बिहेवियर इन द फर्स्ट प्लेस. आय शेम यू, आय नेम यू अँड आय शेम यू. म्हणून तुम्ही असं म्हणू शकता की हो तुम्ही किती पण व्हिडिओज बनवा, ते तुम्ही किती पण अपलोड करा, त्यांनी दलितांच्या विरुद्ध चाललेल्या कारवाया ना तो थांबतात आणि नाही त्या कारवायांमध्ये त्याची इंटेन्सिटी कमी होते किंवा काय. Why do you get so many of them? For a simple reason, because more of them are now being documented. In an older world, wherein you were normally extremely apprehensive about going to the law and saying this, that, की बघा माझ्या विरुद्ध काहीतरी झालेलं आहे आणि तुम्ही माझा बंदोबस्त करा. The difference between that and the present is a very simple one. More of them are getting documented. More of them are getting disseminated all over the place. More of them are getting talked about. You need to ask a reverse question. Is that what is making them more brutal? Is that what is responsible for making them more intensive? पर इतना तो है कि डॉक्यूमेंट हो रहा है, आर्काइव हो रहा है, देखा जा रहा है, बात किया जा रहा है, और आपके जहन में एक तरह से वी डोंट वांट एनी सहानुभूति, एनी सिंपैथी फ्रॉम यू. वी वांट यू टू फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. एकदम इंटेंस शेम. यू शुड फील शेम, यू शुड फील ashamed. You live in a country which in 70 years after its political independence, 25 years after its economic independence, stays with issues like these. Feel ashamed, feel bad about it. परत ते goes back to that सहानुभूतीवाला बिझनेस की त्यांनी माझा प्रश्न सुटत नाहीये. तुम्हाला वाईट वाटणं, तुम्हाला तुमची निंदा झाल्यासारखं वाटणं, तुम्हाला शरम येणं, यांनी मी जिथं आहे तिथं माझा प्रश्न सुटत नाही. असं मिनिमम तेवढं झालं आजच्या तारखेला. अजून काय कमी? It calls in for state action. It calls in for decisive, strong state action. After everything which has been done, the socio-economic caste survey of 2011 is very clear about this. It's only 8% of the total population of Dalits across India that has ever availed of what is called as secure tenured occupations under the regime of reservations. So वो जो गलत किस्म का impression है कि Dalits are urban cosmopolitan sort of people who are in all government jobs and lord all over the place, this is completely untenable. This has no basis in what is known as law. Despite everything being done, it's only 8% of the population that has ever availed of anything that goes close to reservations. 92% population किसी भी किस्म की पब्लिक जॉब से अभी भी परे हैं. Eking out existences which are extremely difficult, even today involved in things like agriculture, foraging, cattle rearing and all of that. And funnily enough, in this situation wherein you are being told ki गाय विकायची नाही. I don't know how many of you did look at that horrible thing that happened in Udupi yesterday, where finally it's like the cow's coming home now.
You had these Hindu Jagran Vedike people killing a BJP man for giving his tempo for transporting 3 calves. ह्याला म्हणतात गाई आता घरी यायला लागलेल्या आहे. It's horrible. He was actually chopped to death. He was killed with iron grills and all of that. And so horrible a killing. I mean, these types of killings used to take place in Western Karnataka, but this type of killing was normally between what is called as Hindus and Muslims. We never knew कि हे असं पण घडू शकतं कि the Hindu Jagran Vedike people can go about killing a BJP man who is Hindu, who is incidentally Hindu, for giving his tempo for transporting 3 calves. आणि मारणारे सगळे त्याचे मित्र आहेत, त्याच्या ओळखीची लोक आहेत. तो जे चिकनचं दुकान चालवतो त्या चिकनच्या दुकानामधनं त्याच्याकडनं चिकन घेऊन गेलेले आहेत, त्याच्याबरोबर बसून चिकन खाल्लेलं आहे. हो, चिकन खाता येतं, पण आम्हाला संशय असा आहे की तुम्ही तुमचा टेम्पो 3 ही जी काही वासरं देण्यासाठी दिलेलं आहे ती फक्त वासरं देण्यासाठी दिलेलं नाहीये, तुम्ही ह्या 3 वासरांना नंतर मारणार पण आहे. ऐसाच होता है, ऐसाच. दिस इज ISIS on the west coast of India. ISIS targets all the Sunni Muslims all over the world for not pledging loyalty to Abu Bakr al-Baghdadi. This is it. तुझ्याकडनं चिकन नेणार आणि तुलाच हाणायला येणार. कारण आम्हाला संशय आहे की तुम्ही जे काही इन्व्हॉल्ड आहे ना, now the chickens come home to roost. This is like madness multiplied many times over, which shows no signs of any healing whatsoever. This is essentially about a group of people who basically are grossly unemployed, who don't have any jobs, who don't have any activities to do, पण who feel empowered and entitled after May 2014 कि अपना world view is what can be imposed on people who do not largely believe in things that we believe in. And by the use of wholesome violence, you can force people into an world view. इसमें लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रीजन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक ही चीज इन्वॉल्व है. मी सांगतो तसं जर नाही केलं, I'm going to unleash violence against you. This goes to the basic formulations of the state across cultures all over the world. State आया ही existence में इसलिए था कि ऐसे किस्म के जो violences between individuals हो सकते हैं इनको regulate किया जाए. And happily enough in our case, we have a state which right at the top has decided to abdicate this very fundamental responsibility of the state. So if your Prime Minister is going to talk about that sort of thing, obviously you're going to get people killing each other. और क्या होगा? Throughout human civilization, state नाम का एजेंसी existence में इस बात के लिए आया है कि ये जो possibility of violence है between individuals, between groups of individuals, this has to be controlled and curbed. And in the 21st century, right here in front of you, presents you with this lovely picture, and the state has given up on that responsibility. हाँ ना. मग बरोबर आहे ना, तुम्ही जर एक टाईप ऑफ व्हायलन्स लेजिटिमाइज केला ना, ओके, अशा निग्लेक्टफुल पद्धतीने, यू आर गोइंग टू हॅव मल्टिपल व्हायलन्सेस बीइंग अनलिश्ड ऑल ओव्हर द लँडस्केप. मग कुणीतरी येऊन तुमच्या लोकांना पण हाणून जाणार. I don't know, it's like terrible. It's a scary sort of a situation which shows no signs of healing anything anywhere. You have people who have perennially labored at the bottom of your social pyramid, who no longer want to be there, who have equal aspirations about living in a better world as the rest of the country has, who find their way permanently barred in terms of moving to a better life. I don't know how many of you did see it and did think about it. You did think about all of this in a different way altogether. There's this Marathi film called as Fandry.
which was about a boy who, I don't know, I won't use the word lust, but does have a certain sort of emotion for a girl from an upper caste. Okay, when boy is engaged in activities which are related to pig rearing, which is one of the worst sort of activities which you can be engaged in, you would be a perfect untouchable in that case. When the pigs are reared across the country by people who are extremely vulnerable and people who are extremely considered as untouchables. The only upper caste people who deal with pigs are the Wakaligas and the Kurgis. Those are the only two communities in India which will deal with pigs but who manage to be upper caste. For a simple reason, because we are a great country. त्याच्यामुळे युनिव्हर्सल नॉर्म असा आहे की डुक्कर पाळणे, खाणे किंवा तत्सम ॲक्टिव्हिटीशी जर जबाबदार असेल, संबंधित असेल, तर ते लोक अनटचेबल असतात. डुक्कर पाळणे लोक डुक्कर खातात. म्हणजे डुक्कर खायचं नसेल तर डुक्कर पाळण्यात काहीच मतलब नसतो. किंवा ज्या वेळेला तुम्ही त्यांना बोलवता की बाबा हे डुक्कर पकडून आण, तर त्याचा पकडण्यामधला इंटरेस्टच हा असतो की दिस कॅन बी टर्न इन टू मीट. Okay, but the director of the film has this lovely proposition which says that film was not altogether a great film because not many people saw it. And though it had a strong message, people did not like and appreciate it. One of the reasons is obvious. तुम्ही जर डुक्कर पकडणारे लोक दाखवणार असताल तर कसं पसंत पडणार आपल्याला? आपल्याला डुक्कर खाणारे लोक आहे. म्हणून आम्ही दुसरा पिक्चर केला. तर दुसऱ्या पिक्चरमध्ये वी हॅड अ केस ऑफ लव्ह फुलफिल्ड. द फर्स्ट वन इज लव्ह अनफुलफिल्ड, द सेकंड वन इज लव्ह फुलफिल्ड. पण द सेकंड वन लव्ह फुलफिल्ड, आता तो डुकर बिकर पकडत नाही, आता तो मासे पकडतो. द इंडियन मॉल मल्टीप्लेक्स गोईंग सिनेमा मिडल क्लास ऑडियन्सेस can identify and can acknowledge love from someone who is a fisherman. पण ऐसा वाला ऑडियंस के लिए डुक्कर बिक्कर वाला आदमी, दोन्ही पिक्चर मल्टीप्लेक्स फिल्म्स आहेत. पहिला पिक्चर आम्हाला नाही आवडला, दुसरा पिक्चर, पण दुसऱ्या पिक्चर मध्ये मासे पकडतो तो. आम्ही आता जनरली मासे खातो. कोथरूडला मासे खातात, कोथरूडला मासे खातात, नारायणपेठेत मासे खातात. मग पुण्यातली चांगली माशाची दुकानं ही सगळ्या प्रकारच्या ब्राह्मण वस्त्यांमध्ये आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही मासे बिसे खातो. बरं असतं, चांगलं होलसम प्रोटीन आहे. पण आम्ही अजून त्या लेवलला गेलेलं नाहीये डुकरं बिकरं. त्याच्यामुळे डुक्करवाल्या माणसाचं प्रेम आमच्या लक्षातच येतं, आम्हाला ते कळतच नाही. मासे ठीक आहे. Doesn't it tell you volumes about how stupid the Indian middle class is? How horrible and obnoxious its social attitudes are? कि the डुक्करवाला film did not make money. The मच्छीवाला film made 100 crores. हमारा लेख हुमकुमी होती कि जर that film also has love unfulfilled because that is essentially about people who are very young. Of course this is also about people who are very young. म्हणजे आम्हाला पुण्यामध्ये तो प्रॉब्लेम होताच की फर्स्ट इयरला गेल्याच्या नंतर ते असं करतात. त्यामुळे सभ्य पुणेकरांनी हा प्रश्न विचारून झाला की हा पिक्चर जरा प्रॉब्लेमॅटिक आहे, कारण फर्स्ट इयरमध्ये असलेली मुलं मुली हे ह्या प्रकारच्या गोष्टी करतात आणि अशा प्रकारचा पिक्चर तुम्ही त्याची एवढी वाहवाही करता, लोकांचं चित्त आणि मुलांचं हे बिघडल ना. हा ते परमनंटली बिंडोक आहेत, त्याचा काही उपयोग नाही आहे. त्यांना माहीत नाही त्यांची पोरं फर्स्ट इयरला जाण्याचं बरंच आधी बरंच काय काय करतात. But a very strong desire to raise this question. Had film 2 also been about a similar sort of occupation, with all its gorgeous songs, with all its gorgeousness, so would film 2 have had succeeded?
This is a minor detail that we are not worried about. Ki you show somebody who is involved in pig rearing and you show somebody who is involved in fishmongering. So क्या ये minor detail है? We never take that into consideration. Is this something that is so minor that is never taken into consideration? Or does it play at the back of my mind? Of course, डुक्कर पकडणारा मनुष्य हा कधीही ज्या प्रकारचा तुमच्या दुसऱ्या चित्रपटातला नायक आहे त्या प्रकारचं बेअरिंग, ॲटिट्यूड, व्ह्यू, लुकिंग ॲट थिंग्स असं त्याचं कधीच असणार नाही. मग कॅन you have a case of love getting fulfilled in that situation? मेरे को नहीं मालूम. I'm just raising issues. आपण काय बघतो, आपण काय स्वीकारतो? Is this a simple problem that is only about them, the BJP and the Dalits, or is it something that implicates all of us into it? Is phenomenal violence capable of keeping the lid on social tensions of this time? And how long would it do that? और कितना करना पड़ता है वो violence? ऐसा वाला violence कि जिसमें the state has abdicated its responsibility. This is not going to stop. At any level it is not going to stop. And it's running counter to both these things. This gap between what is called as identities and interest. How do you bridge that gap? Because essentially this gap is unbridgeable at the very top and at the very end. बीच में everything is in flux. बीच वाला जो केस है ना आपकी सोशल सिस्टम का वो पूरी तरह से फ्लक्स में है. माझ्या गाडीवर छत्रपती लिहिलेले आहे पण मी आता एनी लॉंगर छत्रपती नाही आहे. मी गाडीवर छत्रपती लिहितो पण मी कुठल्याही आर्मीला जॉईन करत नाही. मी कसलीही सनदी सेवा करत नाही. मी कदाचित एक बिझनेसमॅन आहे. सो बीच वाला जो कास्ट है ना उसका रिलेशनशिप विथ व्हाट इज कॉल्ड एज देयर आइडेंटिटी एंड देयर ऑक्युपेशंस इज ऑलरेडी गॉन. द प्रॉब्लम इज एट द वेरी बॉटम. The relationship between caste and the occupations that they are involved in is intact. You also need to raise this question कि in it staying intact there is a role which society plays, but there is also possibly a role that state plays. Municipal sanitation कर्मचारी recruit करताना does the state privilege people who are not from the formerly untouchable caste? स्टेट जॉब है ना ये, स्टेट रिक्रूट कर रही है ना. तो स्टेट ऐसे लोगों को क्यों रिक्रूट कर रही है कि जो पहली वाली अनटचेबल कास्ट से आती है? स्टेट असं का नाही करत की बाबा म्युनिसिपल सॅनिटेशन जॉब हा पाटील एस्टेट, झोपडपट्टी, जनता वसाहत अशा पत्त्यांमधल्या लोकांना मिळणार नाही. अशी भूमिका स्टेट का नाही घेत? स्टेट अशी भूमिका का नाही घेत की बाबा हा जॉब कोथरूड, नवसह्याद्री अशा एरियाजमधनं येणाऱ्या लोकांना मिळणार? का नाही करत आपण तसं? So society plays a role. I'm not denying this, that society is definitely playing a role in keeping the caste system alive, but the state is equally at fault in terms of keeping the system alive. और ये मिनिमल रोल नहीं है उसका इन सारी चीजों में. सो ये निचला वाला जो लेवल है ना कि जिधर there's a relationship between what caste you belong to and what is the occupation that you are involved in, this is not getting broken. But at the same time what you are witnessing is, at least among a younger generation of people coming from the lower caste, a certain sort of reluctance to carry on with the former occupations. कि नहीं करने का हमको, we don't want to do it, we want to move into something else. But whatever they want to move into, they find that their way to it is barred. की तुम्ही बिझनेसमॅन बनावं, तुम्ही इंडस्ट्रियलिस्ट बना, पैसे कुठनं आणू, क्रेडिट कोण देणार मला? Where does money come from? इंडियन कैपिटलिज्म का पूरा कैरेक्टर है. If you are upper caste, it is much more possible for you to raise money for any new business venture.
If you are lower caste, depending on how low you are, it keeps on becoming difficult in terms of finding avenues of credit. And एक पॉइंट आएगा कि जिसके बाद it's going to be impossible, simply impossible. So state society keeping a lid, insistent that you should carry on with whatever you are doing. And they sort of not interested in it, no longer interested in it. They want to move out of it. इसका जो क्लैश है वो क्लैश आपके सामने है. कैसा किया जाए इसको? एक एकदम चालू माणूस है इन द राज्यसभा who wrote a beautiful piece in the Asian Age on the Una violence, saying की हे आमच्यावरती लावलेलं बालंट आहे. लोक आमच्याकडं नेगेटिव्ह पद्धतीनेच बघतात, लोक आमच्याबद्दल सदैव नेगेटिव्हिटीनेच विचार करतात आणि ही नेगेटिव्हिटी इन्क्रीज करण्याचा हा सगळा एक खाटाटोप आहे. आम्ही तसे खूप इन्क्लुझिव्ह आहोत. आणि द जोक ऑफ द एंटायर आर्टिकल वॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरकास्ट मॅरेजेस टेक प्लेस इन RSS फॅमिलीज. असं मिस्टर विजय, यू शुड बी ॲटलिस्ट अशेम्ड. मिनिमम लाज वाटली पाहिजे, मिनिमम. एक तर द टोटल नंबर ऑफ इंटरकास्ट मॅरेजेस इन इंडिया आर जस्ट 5% ऑफ द टोटल. इट्स ओनली 5% ऑफ इंडियन्स who are involved in an intercaste marriage. In 2013, when the NSSO came calling, 25% of Indians informed the NSSO, 25, कि in our private life we practice untouchability. Practically every respondent from one community, that is 100% respondents saying that we practice untouchability, were the Jains. But nobody is worried about them because they are barely 0.4% of the total population of India. एकदम heightened untouchability का केस जो है ना is with the Jains. पण they are just 0.4% of 1.21 billion, त्याच्यामुळे तसा काही फार प्रॉब्लेम येत नाही. पण त्याच्या खाली असलेली जी सगळी लिस्टिंग आहे ना इज ऑफ द इंडियन ट्रेडिशनल अपर कास्ट, ब्राह्मण्स, राजपूत्स, कायस्थ. In personal life we do believe, not just believe, we practice untouchability. आणि हेच सगळे आर डॉमिनंट as far as the RSS is concerned ना. म्हणजे RSS ची जी काही टॉप लिडरशिप आहे आणि ती काय अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा आहे, हाऊ मेनी दलित्स डू यू हॅव इन इट? आणि तरी साहेबांनी वर तोंड करून आम्ही आहे ना सगळ्यात जास्त इंटरकास्ट मॅरेजेस करतो. म्हटलं हो, ह्या गतीने तर 3.5% संपायला पाहिजे होतं ना पूर्वीच. अजून टिकून कसं आहे? सिंपल चीज है ना कि अगर इंटरकास्ट मैरिज हो गया और अगर परपेचुअली हो रहा है, 3 या 4 जनरेशन के बाद कास्ट खत्म हो जाना चाहिए. पण 3.5% दिमागात टिकून आहे ना. ते कसं काय टिकून आहे? इंटरकास्ट मॅरेज केल्याने टिकून आहे. पण सगळ्याबद्दल होतं का? सगळ्या. पण दे आर नॉट गोइंग टू अड्रेस द मेन इश्यू. दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. द पॉइंट दॅट दे नीड टू टॉक अबाउट इज अ व्हेरी सिम्पल वन, that they are fundamentally incapable of taking on this violence and curbing it. Because they dare do it, they are going to go about upsetting their traditional voters. इतना सिंपल मामला है कि आपके आंखों के सामने हो रहा है. दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पे गांव है, 3 घंटे लगते हैं, 70 साल लगे बिजली आने में. गावानी गेम काय केली? गावानी सगळ्या सोशल मीडियावरती जाऊन फोटो टाकले. 8 महिन्यापूर्वी आमच्या गावामध्ये आहे ना विजेचा खांब आलेला आहे, वीज नाही आलेली. लाज वाटायला आपल्याला की आपण 15 ऑगस्टच्या दिवशी तिथं जाऊन उभं राहून आपल्या सगळ्या प्रकारच्या राजकीय दुश्मनांचा हिशोब घेण्याच्या हेतूने आपण तिथं जातो आणि तिथं जाऊन आपण जे काही बोलून येतो ते इतकं बिंडोक आहे. इथे अख्ख्या गावाने फोटो टाकून सांगितलं, अहो खांब आलाय, खांब, लाईट नाहीये, खांब आलेला आहे. किती युजलेस असावं ना.
मौका है, उसका एक दस्तूर है, देयर इज अ वे ऑफ एड्रेसिंग थिंग्स. तुला काश्मीर सांगितलं, तू बलुचिस्तान सांगायला लागला आणि लोकांना भलती स्वप्न पडायला लागली. इंडिया कॅन नॉट डू अ बांगलादेश and Balochistan. Never. Not today. Even if Mr. Modi continues to rule India for the next 100 years, तब भी नहीं. Bangladesh was a different matter altogether. Not just because of the fact that it was Mrs. Indira Gandhi who was ruling the country, but for a simple reason, because it is a country which is surrounded by India on 3 sides. Detaching it from the Pakistan Union was quite possible. बलूचिस्तान में ऐसा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का बेनिफिट नहीं है आपको. आप एक गलत फहमी में रह रहे हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंस्टिगेट अ रेबेलियन इन बलूचिस्तान एंड गेट बलूचिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तान. It's not that easy. It's Pakistan's largest province with its smallest population. And a society which is intensely divided into caste, into tribe, and into a sort of clannishness which is impossible to bridge. मैं घराघरात दुश्मनी है. So एक गेला ना with India, the other one is definitely going to go with Pakistan. $45 billion is what the Chinese have spent and are going to spend in developing this Pakistan-China economic corridor, कि जिसका एक बहुत ही अहम हिस्सा बलूचिस्तान है. You did not have that sort of interest of anybody in Bangladesh. And the Baluch are a people spread over 3 countries: Afghanistan, Iran and Pakistan. And in all 3 countries, the Baluch are a minority, and the Baluch have always been targeted by their central governments. तो तसा कुठलाही प्रॉब्लेम बांगलादेशच्या बाबतीत नव्हता. तुम्ही इथं, इट्स अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन which Mr. Modi needs to answer. If Mr. Modi instigates a revolt in Pakistan, Balochistan, if this creates a problem for the Iranian government in Sistan, where the Baluch are located, or the Afghan government in Farah and Nimroz, where the Baluch are located, would the Afghan and the Iranian governments be benign about India's interests? पाकिस्तान आपका दुश्मन है, पर अफगानिस्तान और ईरान आपके फ्रेंडली कंट्रीज है. तो क्या उनको अच्छा लगेगा कि आपने जो आग उधर लगाया है, ऐसा वाला कोई आग एक टेरिटरी में नहीं समाते रहता है. Pakistan Balochistan problem is automatically going to create a Balochistan problem in Afghanistan and in Iran. And would you be in a position to afford alienating 2 friendly governments to take on one enemy government, especially when you have significant amount of economic interest locked in both Afghanistan as well as in Iran? काय आपण, मी एवढंच म्हटलं की त्यांना बरं वाटलं मी काय बोललो ते. मी थोडं असं म्हटलं की आपण जाऊन तिथं काहीतरी करणार आहे. हां, आणि वॉशिंग्टन इलेक्शन सीझन मध्ये जरी असलं ना तरी या सगळ्या गेम मध्ये ते पप्पा आहेत आपले. तो त्यांनी जर ग्रँड पप्पांच्या वेळेला 2001 मध्ये when the Indian parliament was attacked, they did not let you attack Pakistan. You think they want to let you do this now? How does it play? How does it work? Pakistan might be a problem. Nobody is denying that. तो पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री है. ये सब नहीं चलेगा. आपको बैठ के बात करना है ना, काही फरक पडत नाही त्यांनी. And you please make a decision whether you are the Prime Minister of the BJP or the Prime Minister of India. You please finally have a say on it. And this horrible thing cannot continue for long. कारण तोपर्यंत आम्ही अंतर्गत बॉम्ब करून मोकळे झालेलो आहे की हे बघा, तुम्ही आता जर ह्याच्याबद्दल बोलला ना, यू शुड लुक ॲट ऑल मॅनर ऑफ हिंदू राईट विंग पब्लिकेशन्स, एस्पेशली ऑन दॅट टाउन हॉल वाला स्पीच. दे आर व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस. People have gone to the level of informing the government
कि आप सोचो आप क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। बहुत गुंजाइश है कि अगली आने वाली इलेक्शंस में हम आपका साथ ना दें। इक्वली स्ट्रांग गुंजाइश है कि वी कैन ब्रिंग डाउन दिस गवर्नमेंट। दैट्स द लैंग्वेज व्हिच दे आर टॉकिंग, दैट्स द लेवल टू व्हिच दे फील एम्बोल्डन्ड बाय व्हॉटएवर दे आर डूइंग। आणि सगळ्याला फंडामेंटल कारण एकच आहे, ही सगळी लोक ते जे काही उडपीची केस आहे ना, यू चेक आउट द प्रोफाइल्स ऑफ व्हॉट दोज पीपल आर. दे आर व्हेरी यंग, दे आर होलसमली अनएम्प्लॉयड, they are mostly either school dropouts or people who have not meaningfully completed their education. And of course, goes without saying, all of them are men. So this is the crisis of a country which has young men of a certain age who are not much educated or skilled and who are hence not gainfully employed. For whom engaging in activities like this is the way by which we bring meaning to life. कसं डील करायचं? And especially in a state ज्या वेळेला the state has given up की we are going to control anybody. So I don't know, it's scary. Think of it, look at it. I have no idea कि इसका क्या किया जाए. ये मामला ऐसे रिजॉल्व नहीं होता कि आप ये कहो कि नहीं देखो, कारण एक नवीन फैशन ही है क्या ओपन थे ना, दिस बर्डन दैट दिस गवर्नमेंट इज कैरिंग इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दलित परसेप्शंस इज अ बर्डन ऑफ द पास्ट. दिस समथिंग दैट वी हॅव इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट. हे काय आम्ही केलं नाही, हे पाप आमच्या आधी त्यांनी करून ठेवलेलं आहे. सो सगळी सरकारं जी 2014च्या आधीची आहेत ती ह्या गोष्टीला जबाबदार आहेत. बरोबर आहे ना, नोबडी इज डिनाइंग दॅट. Everything, if it is there in the present, also has to have a past. The most important question is, a present crisis cannot be resolved by invoking the past. A present crisis can be understood by invoking the past. की जर माझ्याकडे वर्तमानात संकट असेल, मी भूतकाळाच्या आधारे समजून घेऊ शकतो की बाबा हे संकट निर्माण कसं झालं, सोडवायचं मला वर्तमानामध्येच लागणार आहे. ते मी भूतकाळाच्या आधारे नाही सोडवू शकत. म्हणजे बाय सेईंग की बघा काँग्रेस किती हलकट आहे, काँग्रेसने हे केलं, काँग्रेसने ते, सगळं बरोबर आहे, पण प्रश्न नाही ना सुटत. आणि ॲज पीपल ऑफ दिस कंट्री वी कॅन ऑलवेज टॉक बॅक बाय सेईंग दिस ना, आम्हाला माहिती आहे ते हलकट आहे म्हणून तर आम्ही त्यांना हाकललं तुम्हाला आणलं ना. तू आम्हाला परत कशाला सांगायला बसला की ते हलकट आहेत. ते हलकट आहेत हे आम्हाला चांगलं माहिती आहे म्हणूनच आम्ही त्यांना काढून टाकलं आणि तुम्हाला आणलं. आता तुम्ही प्रश्न सोडवा. त्याचं काय करणार? सो पास्ट, इन्वोकिंग द पास्ट डजंट रिजॉल्व मॅटर्स. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. रेजोल्यूशन तो इधर करना पड़ेगा, अब भी आज की तारीख में करना पड़ेगा. वो बोलो कैसे करोगे? आणि त्या ॲग्रिगेटिव्ह लॉजिकचा परत प्रॉब्लेम तिथे येऊन बसतो ना, की मला मत तर पाहिजे. म्हणजे तुझं मत घेतलं आणि तुझ्या मताचा पाठपुरावा करण्यासाठी तुझे जर इंटरेस्ट मी फुलफिल करायचा प्रयत्न केला, तो मेरा एक बेसिक आइडेंटिटी है ना. प्रॉब्लम ये है कि तेरे इंटरेस्ट को देखते देखते मैं मेरा आइडेंटिटी नहीं ना खो सकता है. मग आता ठरवा तुम्हाला काय कावटाळायचं आहे. पॉलिटिकल इंटरेस्ट कावटाळायचा आहे का आयडेंटिटी कावटाळायची. आणि आपण सगळे इक्वली जबाबदार आहे या सगळ्या गोष्टीला. And when it comes to things like this, as I was saying it to somebody the other day around, we have brought all of this to a level where we believe that using adjectives is the only thing which can be done. सो असे जोरदार ॲडजेक्टिव्ह वापरावेत. गांधी किती मोठे होते, आंबेडकर किती महान होते, आणि त्यांनी प्रश्न सुटतो असं माना. यूज ॲडजेक्टिव्स, lofty adjectives. That is what political discourse in this country is now all about. And never think in terms of how are you going to address issues and resolve them. आ रहा है समझ में? Okay, with that I would submit it.